আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আমি তহিদ আছেন। আমি অলরেডি ইউরো ইউএসডি, জিবিপি ইউএসডি, অসি ডলার, কিউ ডলার, কট অ্যানালাইসিস এবং ইউএসডি ফ্র্যাঙ্ক এই সবগুলি ভিডিও কভার করছি। তো অনেকেই আমাকে অনেক রিকোয়েস্ট করছে যে আমি কিভাবে ট্রেড করি বা কিভাবে আমি কোর্স করাই, আমার পেইড কোর্সে আমি কী কী শিখাই। অনেকে বলে যে আমি বাই দিলে সেল হয়, সেল দিলে বাই হয়, বা কোথা থেকে বাই দিব বা সেল দিব ওগুলি বুঝতে পারি না আগের থেকেই। তো সেই জন্যই ভিডিওটা করা। তো আগের ভিডিওগুলি যদি না দেখে থাকেন ওগুলি দেখবেন, আর যদি দেখে থাকেন তাহলে অলরেডি আপনারা জানেন যে আজকে ভিডিও উদ্দেশ্য কী। সো ডিসক্লেমার, ইউ ক্যান পজ এন্ড রিড দিস পোর্শন। সো এটা নিয়ে অনেকের কনফিউশন আছে যে 2000 সে বেসিক কোর্স 15,000, অ্যাডভান্স কোর্স 20,000, বাট আপনি 2000 দিয়ে আজকে শুরু করতে পারেন। তারপরে কোর্স ভালো লাগলে আপনি কোর্স কন্টিনিউ করবেন, আদারওয়াইজ নট। সো পে এজ ইউ গো, মানে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো কোর্সটাকে করতে পারবেন। তো আরও বেশি ডিটেলস জানতে চাইলে ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট ইন দিস নাম্বার। ওকে, সো লেটস মুভ ফরওয়ার্ড. The word is PTZ. You can pause and read. It's all contact details. You can pause and read and collect my all contact details. So I am going first now. I already completed 6-7 video. I am a little bit tired. So USDJPY, I always start with month candle. If you see month candle, and it is a low good area. So if price hold this area, we will look for long. Okay, so if price hold this area, we look for long. So it's a bearish sign. If break this area, we will short. So simple, so easy. This is my trading style. But interesting thing, maybe it's a reversal. If it's reversal candle, then it's a price push higher and test this low. So we already know our level. This is bullish PTZ, this is bearish PTZ, and we will check all these things. Fibonacci ratio, you see, ফিবোনাকি আমরা আমাদের কোর্সে ফিবোনাকি কীভাবে ব্যবহার করে, ফিবোনাকি ফ্যান কীভাবে ব্যবহার করে, কীভাবে কোন লেভেল থেকে করা যায়, কীভাবে প্যাটার্ন পাওয়া যায়, এগুলো সব কিছু শেখানো হয়। এবং এখানে একটা হারমোনিক প্যাটার্ন পাওয়া গেছে, সেটা হলো গার্টলে, 61% মিস গার্টলে। সো if price hold this area, definitely we look for long. Okay, otherwise we look for short. So if price break this area, then another exposed level 78.6104. Okay, so Allah Hafiz, see you next time.